বন্ধুরা, আজ বাজার থেকে হাঁসের ডিম নিয়ে এসেছি। হেভি ঠান্ডার দিনে হাঁসের ডিম খাওয়া খুব ভালো। তারপরে হাঁসের ডিম নিয়ে এসেছি। আজকে তৈরি করবো হাঁসের ডিমের ভুজিয়া। তো কেমনি করে তৈরি করবো প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত আপনাদের দেখাবো, সঙ্গে থাকবেন এবং পুরো ভিডিওটা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। তার আগে আমি ডিমগুলো ছাড়িয়ে নিই। কুসুমটা দেখেন একদম হলুদ। ডিমটা যে সিদ্ধ চাপিয়েছি, ডিমের কুসুমটা হয়ে গেছে এক ধারে, যার জন্য উপরে সাদা প্লেটটা পড়েনি, কুসুমটা সাইডে শক্ত হয়ে গেছে। আমার ডিমটা ছাড়ানো হচ্ছে, তো দেখুন তেলটা গরম হয়ে যায়। ম্যাগি, আমি ডিমটা দুভাগ করে কেটে নিচ্ছি, কেটে ভেজে নিই। এই যে আমার দুটো সাইড লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, বার করে নিচ্ছি যে কটা হয়েছে। বাকিগুলো আমি পাল্টিয়ে দিচ্ছি। ভাজা হয়ে গেছে, আমি পেঁয়াজ কুচিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো নুন। পেঁয়াজটা বাদামি কালার হয়ে গেছে, দিয়ে দেবো সামান্য রসুন বাটা, হালকা তো তাই বেশি মশলা দেব না, অল্প আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, অল্প দেবো শুকনো লঙ্কা বাটা, পরিমাণ মতো হলুদ। সামান্য জিরে পাউডার। হয়ে গেছে, দিয়ে দেবো জল অল্প।
গ্রেভি রেডি হয়ে গেছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি এবার ডিমগুলো। একটা সাইড আমি ঘুরিয়ে দিচ্ছি, ওই সাইডটা হয়ে গেছে, ওই সাইডটা ঘুরিয়ে দিচ্ছি। হাঁসের ডিমের মশলা ভুজিয়ে রেডি হয়ে গেছে, আমি বার করে দিচ্ছি। দিয়ে দেবো অল্প ধনে পাতা। সস দিয়ে দেবো।